My dear students, welcome to English Learning Club Dhubri. Let's learn English easily. I am Foyzal Hoque, postgraduate teacher of Dhubri Girls Junior College, now designated as Dhubri Girls Senior Secondary School. Welcomes you to this club, English Learning Club Dhubri. This is our first class. আজি তোমালোকক আমি প্রথম ক্লাসত আমি কিছু ইংলিশ গ্রামাৰৰ এটা চ্যাপ্টাৰ বা এটা লেসন শিকাম যেটা অলপ মনোযোগেৰে শিকাৰ চেষ্টা কৰিবা আমি আজি যেটো শিকাম হেতু হৈছে পাৰ্টস অফ স্পীচৰ ভিতৰত থকা এটা parts of speech that is verb. Verb. What is the name of the chapter? Verb. Ki hikam? Verb. Say loudly, olop jore koba. Verb. Okay. A verb ki verbor kam ki verb ke prokare eibilak nohoy. Aji ami hikam formation of the verbs. Various forms of the verbs used in different tenses. Bibhinno tensot verbor bibhinno form, verbor bibhinno roop. এই রূপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু মই কিছু ভার্ব লিখি দিম এই ভার্বৰ মিনিং ভার্বৰ অন্যান্য ফর্মস রূপ আমাক জানিব লাগিব A verb has 5 forms. Say with me, please. A verb has 5 forms. A verb has 5 forms. They are present form or base form, past form, past participle form, present participle, and S form. Present form or base form. You say present form or base form. Past form. Past participle form. Present participle form. And S form. The base form or the present form is also known as the first form. As the first form. Past form is also known as the second form. As the second form. And the past participle form is known as the third form. As the third form. Present participle is known as the ing form. And the S form is known as S form. তেনেহলে এটা ভার্বৰ 5টা ফর্ম আছে তারে প্রথমটো ফর্ম প্রেজেন্ট ফর্ম নতুবা বেস ফর্ম বুলি কয় নতুবা ইয়াক ফার্স্ট ফর্ম বুলি কয় আৰু সেকেন্ডটো হৈছে পাস্ট ফর্ম বা সেকেন্ড ফর্ম তার পিছত পাস্ট পার্টিসিপল বা থার্ড ফর্ম আৰু এটা আছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ইয়াক আইএনজি ফর্ম বুলি কয় and last but not the least it is S form মই কিছু ভার্ব লিখিম আগতে বোর্ডত লিখিম তার পিছত হে ভার্ববোৰ আলোচনা কৰিম ওকে তোমালোকে যদি পাৰা অলপ কষ্ট হলেও লিখি লবা লিখাৰ চেষ্টা কৰিবা ওকে স্টপ রাইটিং আগতে বুজি লোৱা হা ওকে Here are the verbs go, come, eat, take, sit, stand, play, no. Go. Its past form is went.
Past participle form is gone. Present participle going. S form is goes. Now you say with me. Go. Go. When. When. Done. Done. Going. Going. Goes. Goes. Come. Come. Came. Came. Come. Come. Coming. Coming. Comes. Comes. Give. Give. Gave. Gave. Given. Given. Giving. Giving. Gives. Gives. Take. Take. Do. Do. Taken. Taken. Taking. Taking. Takes. Takes. Sit. Sit. Sat. 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 Sitting. Sitting. Sit. Sit. Stand. Stand. Stood. 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 Standing. Standing. Stand. Stand. Played. 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 Playing. Played. Place. Place. Know. Know. Knew. Knew. Known. Known. Knowing. Knowing. Knows. Knows. Okay. Go মানে যোৱা. Go মানে যোৱা. Go যোৱা. Went গৈছিল. Went মানে কি হ'ব? গৈছিল. Gone. 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 Going. গৈ আছে. Going. Goes. যায়. আমাক এই ভাৰ্বৰ মিনিংটো জানিব. গো মানে কি ক'লো মই? গো মানে যোৱা. গো মানে যোৱা. ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মটো কি? When. থাৰ্ড ফৰ্মটো কি? Gone. ing form? Going. And s form? Goes. এটা কথা মনত ৰাখিবা. এই যে এইটো root form বা base form ইয়াৰ লগত যদি ing যোগ দিয়া যায় প্ৰেজেন্ট ফৰ্মৰ লগত ing যোগ দিলে যেটো ভাৰ্ব আছে এই ভাৰ্বৰ লগত ing যোগ দিলে হেতু হয় কি প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল কি বুলি কোৱা প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল অৰ্থাৎ প্ৰেজেন্ট ফৰ্মৰ লগত ing যোগ দিলে হেতু প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল প্ৰেজেন্ট ফৰ্মৰ লগত ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্মৰ লগত গোৰ লগত ing যোগ দিছো নহয় গতিকে এটো কি কয় প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল কোৱাচোন প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল মানে ভাৰ্বৰ লগত ing যোগ দিয়া প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল মানে কি ভাৰ্বৰ লগত ing যোগ দিয়া কোৱাচোন ভেৰি গুড আৰু s ফৰ্ম মানে ভাৰ্বৰ লগত s বা es যোগ দিয়া s ফৰ্ম মানে কি ভাৰ্বৰ লগত s বা es যোগ দিয়া s বা es ইয়াত চোৱা s যোগ দিয়া হৈছে ইয়াত es যোগ দিয়া হৈছে ইয়াত s যোগ দিয়া হৈছে s so this form is known as s form ভাৰ্বৰ লগত s or es যোগ দিলে যেটো ফর্ম হয় that is known as s form বুঝি পাইছা next come মানে অহা came come coming comes come মানে অহা present বুঝিছা আহিছিল came মানে আহিছিল came মানে কি আহিছিল then again third form to come etu same kintu buisa ya third form to eke ase third form come then present participle coming ahi ase coming ki ahi ase comes ahe comes mane ki ahe come mane ki oha come mane oha aru ahisil tar english came আহিছিল তার ইংলিশ কি came so come মানে অহা came মানে আহিছিল again come third form come আহিল বা আহিছে আহিল বা আহিছে এটো কি হ'ব come coming আহি আছে coming আহি আছে comes ahe comes mane ahe okay ami hikilu go come ebar give mane dia give mane ki dia give
তার সেকেন্ড ফর্ম কি gave gave given giving gives give gave অলপ জোরে কবা give gave give given 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 giving giving gives give gave given giving gives gives okay give মানে দিয়া gave দিছিল given দিলে বা দিছে giving দি আছে giving দি আছে gives দিয়ে gives দিয়ে বুঝছে then take মানে লোয়া take মানে কি লোয়া take লোয়া to লৈছিল taken লৈছে বা ললে taking লৈ আছে taking লৈ আছে takes লয় takes লয় okay take মানে লোৱা to লৈছিল to লৈছিল taken ললে বা লৈছে taking লৈ আছে takes লয় takes লয় now sit sit মানে বহা sit sat বহিছিল sat বহিছিল sat বহিল বা বহিছে বহিল বা বহিছে sat sitting বহি আছে sitting বহি আছে sits বহে sits বহে এবার stand থিয় হোৱা stand থিয় হোৱা stood থিয় হৈছিল stood থিয় হৈছিল standing থিয় হৈ আছে stand থিয় হয় stand থিয় হয় stand থিয় হোৱা stood থিয় হৈছিল stood থিয় হ'ল বা থিয় হৈছে standing থিয় হৈ আছে stand থিয় হয় play মানে খেলা played মানে খেলিছিল played মানে খেলিছিল played খেলিলে বা খেলিছে playing খেলি আছে playing খেলি আছে place খেলে place খেলে now no জনা বা চিনি পোৱা no জনা knew জানিছিল knew জানিছিল known জানিলে বা জানিছে knowing জানি আছে knowing knows জানে এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব লাগিব knowing জানি আছে এই knowing কন্টিনিউয়াস ফর্মত এই নো ভার্বটো ইউজ নহয় কিন্তু নোৰ লগত ing হয় knowing the fact I went there এইটো সেন্টেন্স নোৰ লগত ing হৈছে কিন্তু নোৰ লগত ing হলে যে কন্টিনিউয়াস হ'ব তেনেকুৱা নহয় হা ভার্বৰ লগত ইচ এন্ড এভরি ভার্বৰ লগত ing হয় কিন্তু কিছু ভার্ব আছে কন্টিনিউয়াস টেন্সত ব্যৱহাৰ নহয় তেনেকুৱা এটা ভার্ব নো ভার্বটো কন্টিনিউয়াস টেন্সত ব্যৱহাৰ নহয় কিন্তু
নো ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি হয় কিছুমান ভাৰ্ব আছে সব ভাৰ্বৰ লগত কিছুমান ভাৰ্ব আছে কন্টিনিউয়াস টেন্সত ব্যৱহাৰ নহয় কিন্তু আইএনজি হলে যোগ হয় এইখিনি মই নেক্সট ভাৰ্ববোৰ লিখি আছো এইখিনি হৈছে তো